ఎండ్ లైవ్ కొట్టద్దు. కెమెరా ఊరికి జస్ట్ ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేయండి. కెమెరా ఆన్ చేయాలా? కెమెరా ఆన్ చేసావా? Hi, good morning to one and all. This is your Kanakai Naidu, sir. Today we are discussing the questions asked in the AP Ecet 2023. So, what are the topics I am going to explain is the questions coming from the communication system, advanced communication. Advanced communication system includes both radar, optical, antennas, these topics. Total approximately 20 questions are asked in this paper. So those questions I'm going to be explained. The first question is question number 107. Please see. Yeah, read the question number 107. Which of the following is used for the generation of SSBSC modulation? For SSBSC modulation, which of the thing will be used? The given options are PLL, Hilbert, balanced, square law. Anyhow, we already knows that in the generation of SSBSC, we are using the Hilbert transform. Are you getting? And here you need to learn what are the generation methods for the generation of SSBSC. What are the methods we have for the generation of SSBSC? For the generation of SSBSC, we have
What are the three methods? Frequency discrimination method, phase discrimination method. Next one is third method, are also called Weber's method. Third method are also called Weber's method. Generation of SSBSE, this question is important. I told number of times in the classroom as well as in our videos also. So remember this, important, generally it will ask. And here in the phase discrimination method, we are using Hilbert transform. So from the following options, Hilbert transform is the correct one. Anyhow, we already knows that PLL. PLL is used for what? Demodulation of FM. Very good. Balanced modulator, DSBSC generation. Square law modulator, we can use for either DSB as well as we can generally will say generation of AM. So remember, for AM, DSB, SSB, of course VSB also same as SSB, FM and PM. For these techniques, these 6 techniques, remember generation, demodulation. Generally one question will comes in the exam. See the next question. Next question number 109. Yeah. Question number 109. See. What is the question they are asking? Magic T is a combination of. Magic T is a combination of what? It is also called hybrid T. It is a combination of E and H plane. Why? How? This magic T, it is having the 4 ports. Generally this is a E, this is H, will call port 1, 2, 3, 4 we can call. Why it is also called magic? If you give input at port 1, generally will feels that output will come at port 2, but it won't come at port 2, it goes to the port 4 and port 3. Subsequently, if you give at 2, it will goes to 4 and 3. If you are giving it 4, goes to 1 and 2, doesn't come at 3. You give it 3, 1 and 2, doesn't come at 4. So call it is a magic, and it is a combination of E and H plane T. Clear? Yeah. Next question 110. 110, sorry. Read the question. To make antenna more directional, to make the antenna more directional, either its size must be increased, we have to increase their size, or what should be? Here the question is, to make the directivity is more. If you see the given options, number of its feed horns, frequency of transmission, effect isotopic radiated power, footprint. Footprint is comes in the further. What is the called footprint? I will tell you further. Anyhow, if you want to increase the directivity, you must increase its frequency of transmission. We must increase its frequency of transmission. Next 112 question number. Yeah. This question, these model of questions also will ask regularly in the exam. I told a number of times. What is this question? Identify the mathematical expression for amplitude modulation. Mathematical expression for amplitude modulation. Are you getting my point or not? Huh. Coming to the mathematical expression for amplitude modulation, but I am discussing generally
What is the mathematical expression for AM, DSB, SSB, VSB, FM, PM? Remember, as well as I told a number of times, try to remember their expression in all the three variants. Most probably two variants will be sufficient for the Ecet level, I told. And if you take the communication system classes in our SAIMEDHA, you will get the full detail. I told a number of times, even the videos also. The total questions will come from our notes, our videos itself. What are the variant expressions we have to remember? What is the AM? General expression. Single tone expression, multi-tone. Single tone means message having single frequency component. Multi-tone means message having multiple frequency components. Generally, multi-tone is a rare case. Remember only for AM. Remaining things for DSB, SSB, FM, PM, VSB, remember at least single tone. What is called general? General means message signal is nothing but M of t. That M of t may be anything. Here in place of M, he given VM. Message. What is the AM expression? We know. What we discussed in the classroom, we'll see AC into 1 plus Ka M of t in place of M. Here they given Vm of t into cos omega ct is the expression we studied. You can look into the, if you see the first option, they are changing the angle. No. Second option, also changing the angle. No. If you see the third option, AC plus 1 plus K into M of t, might be you can take AC common out or not, it's not an issue. Cos omega ct, maybe having some phase, no issue. If you see the last expression, directly message multiplying with a sign is called what? DSBSC expression. So from here, option 3 is the correct. Changing the amplitude of carrier. So I told after the class or in the class itself, generally I will say write all generation demodulation names in a paper, as well as remember all expressions, write all expressions in a page, make them as a PDF, keep in your phone. Those only is asking in regularly. I think you got my point. Anyhow, option is 3. The options are given. The correct answer is already taken with the green mark. I am giving the explanation. Next question number after 112, 117. Yeah. This is also a frequent question asking in the Ecet examination. What is that? If the minimum range is to be double in the radar, the peak power has to be increased by a factor of radar range equation. How we got the radar range equation? We applied the Friis equation 2 times. What is the radar range equation? Radar range equation R equal to power transmitted PT, antenna gain G, cross sectional area, effective area divided by 4 pi square into the radiated power S whole power 1 by 4. That is the radar range equation. We see radar range equation or relation with the PT is 1 by 4. Like relation with the gain, relation with the effective area, all these points are important. I told a number of times. Here range has to be double. Then this is 1 by 4.
Are you getting my point? Then power has to be increased by how many times? It has to be double, means here 2 has to come. So 2 power 5, if you take some extra 1 will be there. 2 power 4 means plus 4, that 4 cancelled. 2 is the factor will come. So 16 times. Because R is directly proportional to Pt power 1 by 4. Next, see the next question. 119. Yeah. When they typed this question, small error happened. In a certain optical fiber has a refractive index of clad 1.40. What about the core? Generally, core will be more. This is not 1.05. This is 1.50, my dear friends. Core is more than that of cladding. What they are asking, numerical aperture, NA. This is also a straightforward question. What is the formula? Root of n1 square minus n2 square divided by n0 square. What is n1, my dear students? n1 is the refractive index of core. n2 is the refractive index of cladding. n0 is the refractive index of the medium where the ray is coming into the optical fiber. Generally, the medium is the air or free space. We will take it as a 1. So, generally, numerical aperture formula, you might be remembered, root of n1 square minus n2 square, my dear students. Substitute. This is root of 1.50 square minus 1.40 square. If you calculate, I think you will get the 0.9260 is the answer will come. This is also a straightforward question. Numerical aperture, critical angle. What is the critical angle? Convert this into angles. Next, the total refractive index formula as well as the received power efficiency formula. These are the things are asking regularly from optical fiber. Next, see the question number 124. I am discussing only communication, optical, radar as well as microwave also. Yeah, question number 124. This is also a straightforward question from my notes. Even you can see the videos also, notes also. Reflex klystron is a, what are the options? Maybe oscillator or amplifier, filter, attenuator. Anyone will knows that reflex klystron, magnetron, traveling wave tube. Generally, these are what? These are nothing but the maybe amplifier or oscillators we already know. Now, what I told, reflex klystron, oscillator. Two cavity klystron or klystron, amplifier. Magnetron, oscillator. Traveling wave tube, amplifier. Basic points. And how this classification of O type and M type, original type and modified type. What is cavities type? What is another one is magnet type. So try to basic points, general points only. Try to write a short notes. So anyhow, reflex klystron is a oscillator. It will generate the oscillations. Two cavity klystron, these oscillations are amplified.
Next question number 133, my dear students. Read the question number 133. Anyone having any doubts, please ask. Yeah, now I got the live chat. Please, now you can ask. Now you can ask your questions. Yeah, Tadipatri Gangadhar, hello brother, okay. Srinivas Rao T, you are saying that something is wrong. Option 3 correct. What is that question? Could you please? Yeah, how many are there in the chart? Could you please get back? Which question you are saying? Are you there? How many of you there? Please say hi in the chat box. Yeah, Hari, MPC also will be explained. How many are you in the chart? Could you please say hi? Okay, all of you. Yeah, okay. Okay, all of you get back. Consider the message signal m of t equal to 3 cos 100 pi t plus 2 cos 200 pi t. If the signal undergoes frequency modulation with a frequency sensitivity constant 20 Hz per volt, then bandwidth of the modulated signal. Bandwidth of the modulated signal. Yes, branch subjects. This is the one of the good question they asked. Here, bandwidth of the modulated signal, he is saying frequency modulation. In the frequency modulation, the bandwidth formulas will be different for narrow band and wide band. Narrow band bandwidth formula, same. What is that? Same as AM, same means 2 FM. For a wide band, 2 into beta plus 1 into EFM. For a wide band, what is the bandwidth formula? 2 into beta plus 1 into FM. Generally, FM means wide band only. Here, we need to calculate the beta. Beta is called what? Modulation index. Beta value less than 1, narrow band. Greater than 1, wide band. What is the beta formula? Delta F by EF. What is delta F? Kf Km by EF. What is Kf given? 20H. What is AM? AM means we need to take peak value. This is the main thing in the question. I explained this point in the envelope detector. When both are cos, its maximum value is A plus B. If one is cos, another one is sin,
then its maximum value is root of a square plus b square. Here both are cos means a plus b. Its peak value is 3 plus 2 is 5. So 5 divided by what is Fm? Take the maximum out of the both. That is nothing but 1. Substitute in the formula. Bandwidth is equal to 2 into beta 1 plus 1 into Fm value maximum of both 100. Because omega naught 2 divided by 2 pi is the frequency. Then how much you will get? 400 Hz. Yeah, option 3 is the correct one. Anyone having any doubt, you can please ask. All of you, please be communicate with me. Anyone having any doubt? One 133 is done. Next question is 136. Yeah, 136. Next question. A signal of frequency 10 kHz is sampled at Nyquist rate. What is Nyquist rate, my dear students? 2 times the message signal frequency. 2 times the message signal frequency. What they given frequency 10. So 20 kilo samples per second. And what they are asking? The time interval between the two successive samples. Time interval means Tn value is nothing but 1 by Fn. So 1 by 20 kilo will become millisecond. 1 by 20 means how you will write? 0.1. So 0.05 milli. But they are asking in microna. So multiply with 10 power 3, divide with 10 power 3. It become micro. If you multiply 10 power 3, 50. So 50 microseconds is the answer. Time interval means 1 divided by frequency. Any doubts? Please ask. See the next question, simple one. Radiation intensity, power by unit solid angle. Straightforward question. Pointing vector, watt per meter square, watt per meter square, pointing vector, pointing vector. Next, question number 141. Those are the different subjects, those will be explained by other faculty. These are my subject questions I am explaining. This is the question asked from the digital modulation techniques. What is the digital modulation techniques? ASK, FSK, PSK. Next I told multiple MRA schemes. Here QPSK means what? Quadrature phase shift keying.
PSK or binary PSK, both are same. QPSK, there we are sending 2 bits at a time. Total how many? 4 symbols. So that's why quadrature phase 90, 180, 270, 360 like that. Or 45, 135, 135, 215. Next another 45 you can add 315 like that it will come. What is the general symbol rate is given same. What is the bandwidth formula? 2 by NTB. What is the N? Here 1 by TB means RB. What is the N? I told number of number of bits to be transmitted. In binary PSK, 1 bit is transmitted at a time. And in QPSK, 2 bits. 8 PSK, 3 bits. 16 PSK, 4 bits. N value is increasing. So obviously data rate also will be twice the term. Getting my point? Here binary PSK n value 1, next to QPSK 2, 8 PSK 3, 4 like that. Number of bits transmitted at a time increases, the bandwidth will decrease. It is asking about the data rate, na? It will be done. Anyone having any doubt? Please communicate with me. After 141, next 149. This is also straight question from our notes. And this is the main reason of using AM also for the broadcasting purpose I told. In ESC also important question also this is. Tell me AK. The condition for achieving distortionless demodulation of amplitude modulated signal using an envelope detector. We told envelope detector is working for modulation index is less than 1. Otherwise distortions will be more. So that's why for envelope detection M or mu should be, mu I told there, mu should be less than or equal to 1, generally less than 1. See the options, modulation index less than 1. What about for the synchronous detection? For synchronous detection, no constraint on the modulation index. Any value of mu we can use. Okay. See the next question after 149, 153. This is also straight question from our notes. What is that? Which of the following is a type of multiplexing technique in which of the signals to be transmitted in the data samples? What is the multiplexing technique? If you see the all options, the answer itself is already given. Is asking multiplexing technique. Can anyone say the answer? In the given options, what is the multiplexing technique? Only they given. Can anyone respond? Multiplexing technique only TDM na. Remaining is general. Pulse,
modulation techniques. Pulse analog modulation techniques you can say. And this is pulse digital, this is pulse analog, this is pulse analog, PAM also pulse analog. I given a modification chart, you can observe. You can see all my videos in our app, SAIMEDHA Ecet also. You can download from the Play Store. You can take the activation. You can see all questions are coming from our videos only, straight forward. Next, 154. This is also a straightforward question I told from the receivers. Calculation of image frequency, very important. A super heterodyne AM broadcast receiver has a high F of 455 kilo. Practical also same. If it is tuned to a frequency, station frequency, Fs is given 700k. Is asking image frequency. What is the image frequency formula? Is nothing but Fs plus 2IF. What is the Fs value they given? 700 plus IF value 2 into IF 910. Of course, all are kilos only. So 1610 kilo. And this is the general formula. And another formula for image frequency also I explained in the class, that you will observe in the videos. When you have to take that, generally if nothing is mentioned, we have to take this formula I told. Most of the faculties will tell about this one only, but I given that another formula also for image frequency. Please look into that in the videos. So 1610 means option A, option 1. Next is 155. This is also a straightforward question. What is the antenna we are using in a TV? Aggie Uda antenna. Actually, Aggie is a scientist and Uda is a Englishman who makes the conversation. So it is becoming as a Aggie Uda antenna. But actually, it is a Aggie antenna. What is a Aggie antenna? You might be seen in our earlier days, might be, but we seen there is a one tall rod will be there. For that, aluminum rods are encircled, white colored one. That is called Aggie Uda antenna, especially to get the Doordarshan channels in the long days. So anyhow, Aggie antenna or Aggie Uda antenna. After 155, next question is 159. About this one in the previously also I told about the footprint. The earth area covered by the satellite ratio beam is called footprint. So about this one in the previously also I explained. Try to remember those. Next question 163. Yeah. This is also straightforward question from our notes. About the wave propagation, there are 5 types of propagations I told: ground or surface, sky wave, space wave, duct wave, troposcatter. About the ground wave I told up to 3 MHz, 3 to 30 sky, 30 mega to 300 space wave. Above for different you can use duct wave or a troposcatter. Generally ground wave propagation up to 3 MHz, but as the frequency increases, losses will be more. So generally we will use the ground wave propagation or surface wave propagation up to 2 MHz I told. Even in the sea also, sea water is a salt water which is a perfect conductor.
So there also we can use between ship to ship communication also ground wave propagation. Anyhow, might be if they given 3 mega, you can also take 3 mega up to 3 mega, but generally 2 megahertz, because as frequency increases, losses in the conductor will be increases, so the wave will be observing more by the ground. So up to 2 megahertz is the preferable option. Even if you see between 2 megahertz means AM broadcasting also. AM broadcasting 0.55 mega to 1.65 mega. AM radio in the ground wave propagation. FM in the space wave. Because FM frequency range 88 mega to 108. All these are already explained in the classroom. After 163, question number 169. Yeah, this is also a straight question from the CDMA. If they ask the question only from the chip rate, which question I have to explain one more time? JK AK edits. Which one? Could you please tell me? Yeah. What is the bit rate? They are asking. They given processing gain. Oh, they are giving processing gain. Processing gain equal to chip rate is given. What they are asking divided by bit rate they are asking now. Okay. So chip rate by bit rate. Chip rate by bit rate is called processing gain. What is the processing gain? They given 16, but they are asking the bit rate now. So bit rate equal to chip rate 3.84 mega divided by 16. 16 means 2 power 4 you can write. And here calculator is not allowed, I know. How the answer will be there? See simply how we will get. Mega. Kilo means 2 power 10, 1024. Mega means 2 power 20. 4 will be gone, 2 power 16. And all are given in kilo. 110 leave it, 2 power 6. 3.84 you can call as a 2.2. So 2.8, 2 power 8. Are you following my point or not? Then obviously it is 2 power 8 means 256. But less than that na, so 240. Mega means 2 power 20. 4 gone, 2 power 16. They are all given in kilo. So 10 leave it, 2 power 10 leave it, 2 power 6. 3.84 means 2 power 2. 2 power 8, 256. But less than that na, less than 256. Definitely 240. You cannot take 256. Why? Because this is 3.84 only. After 169, question number 192. 192. This is also a straightforward question from our notes. What is that question? Read it. In PCM system with uniform quantization, increasing the number of bits, they increase the number of bits from 8 to 9. 8 to 9 means how many bits increases? 1. Then will reduce the quantization noise power.
will reduce the quantization noise power, or the signal to noise ratio increases by a factor. Signal to noise ratio increases means noise is decreasing. Anyhow, for the both are same. How many times I told? 2 power 2k times. 2 power 2k times. So 2 power 2 into 1, 2 power 2, so 4. Signal to noise ratio increases or noise power decreases, anything will be same. Any doubt, please ask. None of the question is coming from out of my videos, out of my class notes. You will get all my videos in SAIMEDHA Ecet app. And one of the best faculty for teaching communication system is myself only. Everything, even in TS Ecet, AP Ecet, communication questions are advanced will be from my notes. Next one, last one, 193. Aha, here itself. Which multiple axis technique is used by IEEE 80.11 standard for wireless LAN? This is a standard question. Standard question from this data communication. These are the questions asked in the AP Ecet 2023. All questions are straightforward from our notes. If anyone having any doubts, further clarification, you can contact to SAIMEDHA 9494941234. Any doubts you can ask in that number. Further any doubts you can chat, I will reply as early as possible. Any other doubts? Okay, thank you. First chat as Hi, good morning everyone. Good morning. సో ఇప్పటివరకు సార్ డిస్కస్ చేశారు ఈసీకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కొన్ని టాపిక్స్ వచ్చేసరికి మనకి నెట్వర్క్స్, డిజిటల్, అదేవిధంగా ఎనలాగ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్వశ్చన్స్ ఒక్కసారి డిస్కస్ చేద్దాం. మనము ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వెళ్దాం 200 క్వశ్చన్ నుంచి. సో ఇది బేసిక్ క్వశ్చన్ అండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద నాన్ వోలటైల్? నాన్ వోలటైల్ మనకి మెమరీస్ వచ్చేసరికి 2 మెమరీస్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ వోలటైల్ మెమరీ, అనదర్ వన్ ఈజ్ నాన్ వోలటైల్ మెమరీ. వోలటైల్ అండ్ నాన్ వోలటైల్. సో నాన్ వోలటైల్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నాన్ వోలటైల్ మెమరీ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెమీ కండక్టర్స్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. సెమీ కండక్టర్స్. సో పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ క్యారీస్. మనం నార్మల్ గా పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అండ్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఉంటుంది. సో మనకి పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ నెట్ ఛార్జ్ ఏంటి అంటున్నాడు, విచ్ క్యారీస్ ద నెట్ ఛార్జ్. సో ఎనీ సెమీ కండక్టర్ పీ కానీ ఎన్ కానీ, సో ఇట్ ఈస్ ఏ అన్చార్జ్డ్, డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ అన్చార్జ్డ్. బట్ పర్టికులర్ గా అందులో ఏ ఛార్జ్ ఉంటుంది అంటే మాత్రం పీ టైప్ వచ్చేసరికి మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఏంటి అంటే హోల్స్ ఆర్ ద మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ద మైనారిటీ. అదే ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ కనుక తీసుకుంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ద మెజారిటీ అండ్ హోల్స్ ఆర్ ద మైనారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్. సో నెక్స్ట్ వన్, why we use low internal resistance in a series ammeter? సిరీస్ అమ్మీటర్ లో లో ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ రావడానికి గల రీజన్ ఏంటి అని అంటున్నారు సార్. సో లో ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అమ్మీటర్ కి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు సార్. అమ్మీటర్ హ్యావింగ్ ద ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ అమ్మీటర్ కి ఎంత ఉంటుంది అంటే 0 ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అదే మీరు వోల్ట్ మీటర్ కి కనుక తీసుకుంటే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది సార్. మరి
ఈ మీటర్స్ మనం మెజర్మెంట్స్ లో బేసిక్ గా ఒక క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఏ మీటర్ బై మిస్టేక్ నార్మల్ గా కనెక్షన్ చేసేది, అంటే అమ్మీటర్ ని సిరీస్ లో కనెక్షన్ చేసేది ప్యారలల్ లో, వోల్ట్ మీటర్ ని ప్యారలల్ లో కనెక్షన్ చేసేది సిరీస్ లో కనెక్షన్ చేస్తే ఏ మీటర్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అంటే అమ్మీటరే డ్యామేజ్ అవుతుంది అంటాం. ఎందుకంటే అమ్మీటర్ యొక్క ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 0 ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో దాని ప్రకారం అమ్మీటర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ 0 కాబట్టి సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఏమన్నా ఉంటుందా సార్ అంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఈక్వల్ టు I ఇంటూ ఆర్. సో మనం కనుక చూసుకుంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద అమ్మీటర్ అనేది వెరీ లెస్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ why we are having the ammeter having the internal resistance is very low. Next, LCR meter. LCR meter is used to measure. LCR మీటర్ దేన్ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం సార్? మనము ఇండక్టెన్స్ ని మెజర్ చేయడానికి LCR మీటర్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం. గుడ్ మార్నింగ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. గుడ్ మార్నింగ్. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి సార్, నెట్వర్క్స్ లోంచి ఒకసారి చూడండి. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? ఫైండ్ అవుట్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ రెసిస్టర్ R4. ఇప్పుడు ఈ రెసిస్టర్ లో కరెంట్ ఫ్లో ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యాక్చువల్గా వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ సార్, అంటే ITI JLM లెవెల్లో అడిగాడు సార్, నాట్ డిప్లొమా లెవెల్. ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఇచ్చేసాడు, 12 volts సోర్స్ వోల్టేజ్ ఇచ్చేసాడు. సో ఇప్పుడు దీంట్లో కరెంట్ ఎంత సార్ అంటే ఒకటి వోల్టేజ్ లైక్ కరెంట్ డివిడెండ్ రూల్ అప్లై చేసి చేయొచ్చు, లేదైతే ఎలా సార్ డైరెక్ట్ గా చేస్తే వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టెన్స్ అంటే సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకొని అయినా చేయొచ్చు, లేదా అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ V అనుకొని నోడల్ అనాలిసిస్ చేసినా కూడా మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది సార్. సో మీరు ఏ ప్రాసెస్ అయినా మీరు చేసుకోవచ్చు, ఏ ప్రాసెస్ అయినా చేయొచ్చు. జనరల్ గా ఇది 12 volts కదా సార్. ఈ లూప్ లో వోల్టేజ్ అనేది KVL ఫాలో అవ్వాలి కదా. ఈ 12 volts లో ఇక్కడ 4 volts, ఇక్కడ 8 volts డివైడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ వచ్చేసి 8 volts, ఇక్కడ కూడా వోల్టేజ్ 8 volts ఉండాలి. అప్పుడు కరెంట్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేసినా ఆన్సర్ వస్తుంది. కరెంట్ ఎంత సార్? I is equals to V by R. V వచ్చేసి 8 volts, R వచ్చేసి ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేయాలి సార్. 4/3 plus 6. 4/3 plus 6 ఎంత వస్తుంది సార్? ఇది 8 divided by 4 plus 18. So 8 into 3 divided by 4 plus 18. Nothing but 24 divided by 22. 22. So 24 divided by 22 ఎంత వస్తుందా సార్? 18 plus 4 22. అప్పుడు ఆన్సర్ 1 పాయింట్ రావాలి కదా సార్. సో ఇక్కడ మనం నార్మల్ ప్రొసీజర్ కనుక చూసుకుందాం సార్. నార్మల్ ప్రొసీజర్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టెన్స్ కెన్ బి కరెంట్ సోర్స్. కరెంట్ సోర్స్ ఎంత అవుతుంది? 12 divided by 4 is nothing but 3 amperes. రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఎంత అంటే 4, ఇక్కడ వచ్చేసరికి 8, ఇటు సైడ్ వచ్చేసరికి 4/3, ఇటు సైడ్ వచ్చేసరికి 6. సో ఇక్కడ మనం కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అప్లై చేస్తున్నాం సార్. సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ 8 into 4/8 plus 4 అంటే 12, 4 1s 4 3s 8/3. ఇటు సైడ్ వచ్చేసరికి రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 4/3 plus 6 అంటే ఎంత అవుతుంది సార్? 4/3 plus 6 22/3. సో ఇక్కడ కరెంట్ వచ్చేసరికి మనకి 3 amperes. సో మనకి కరెంట్ కావాల్సింది ఇటు సైడ్ వెళ్ళే కరెంట్ కాబట్టి కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఇస్తున్నాను. 3 amperes ఇంటూ ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి 8/3 by 8/3 ప్లస్ ఇంకా రెసిస్టెన్స్ ఏముంది సార్? 22/3. సో దీన్ని బట్టి వేస్తే మనకి 24 divided by కింద 30 వస్తుంది. సో 6 4s 6 5s 4/5. 4/5 is nothing but ఎంత వస్తుంది అంటే 0.8 amperes అనేది వస్తుంది సార్. 0.8 amperes. లెట్స్ సీ అమ్మా. ఇంకా ఇప్పటి వరకు అయితే ఏం అబ్జెక్షన్స్ రాలేదు, ఇప్పుడు చూస్తున్నాం సార్. ఇంకా లెట్స్ సీ, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. రైట్ సార్. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి సార్ ఒకసారి. హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ యూజెస్ ఏ డయోడ్ with a forward resistance RF.
డయోడ్ ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు సార్. ద వోల్టేజ్ ఈస్ Vm sin omega t అండ్ ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ RL. ది DC కరెంట్ ఈస్ గివెన్ బై, సింపుల్ గా యావరేజ్ కరెంట్ అడుగుతున్నారు సార్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ లో. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ సార్? సో మనకి V యావరేజ్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు Vm బై పై, నథింగ్ బట్ ఇక్కడ కరెంట్ అడిగాడు కాబట్టి Vm బై పై ఇంటూ ఇక్కడ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ వేస్తాం. అంటే ఈ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ లో మనకి ఏమేం రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు అంటే ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు డయోడ్ ది, అదే విధంగా లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ని కూడా యాడ్ చేశాడు. సో ఈ రెండిటి యొక్క కాంబినేషన్ RF ప్లస్ RL తీసుకుంటాం సార్, నథింగ్ బట్ Vm డివైడెడ్ బై పై ఇంటూ RF ప్లస్ RL. రైట్, కమింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చూడండి సార్, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. 10 milli ampere ammeter has a resistance of 50 ohms. Ammeter resistance ఇచ్చాడు 50 ohms. It has to be converted to 1 ampere. The value of shunt resistance is. జనరల్ గా PMMC ని మన అమ్మీటర్ వోల్ట్ మీటర్ గా యూజ్ చేయొచ్చు. PMMC యొక్క రీడింగ్ ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు సార్ అంటే 10 మిల్లీ ఆంపియర్స్. దీని రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు సార్ అంటే 50 ohms ఇచ్చాడు. బట్ ఇక్కడ నేను 10 మిల్లీ ఆంపియర్స్ మెజర్ చేయగలుగుతాను. నౌ ఐ వాంట్ టు మెజర్ 1 ఆంపియర్. 1 ఆంపియర్ మెజర్ చేయాలి అంటే మనం కొంత షంట్ రెసిస్టెన్స్ ని కనెక్ట్ చేయాలి. నౌ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ RSH. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ RH సార్? సో RSH ఈక్వల్ టు RM అపాన్ I బై IM మైనస్ 1. సో ఇక్కడ ఈ కరెంట్ I అనేది న్యూ కరెంట్ సార్, ఇక్కడ IM అనేది ఓల్డ్ కరెంట్. ఇక్కడ RM ఈస్ నథింగ్ బట్ మీటర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. సో అది వేస్తే మీటర్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ 50 డివైడెడ్ బై ఎక్స్టెన్షన్, ఎక్కడికి ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నారు సార్ 1 ఆంపియర్ బై మీటర్ కరెంట్ ఎంత ఇచ్చారు సార్ 10 ఇంటూ 10 to the power of -3 -1. సో ఇది చేయాలి సార్. సో ఇక్కడ చేస్తే మనకి 10 క్యూబ్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది సార్, 10 క్యూబ్ పైకి వెళ్ళిపోతే 0 0 క్యాన్సల్, 100 minus 1. సో 50 by 99, 100 minus 1 కాబట్టి 50 by 99 అంటే ఆల్మోస్ట్ 50 by 100 సార్, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆన్సర్ 0.5 వస్తుంది. అప్రాక్సిమేట్ గా ఆన్సర్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ అప్రాక్సిమేట్లీ 0.5 కరెక్ట్ ఆన్సర్ సార్. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి సార్, చూస్తున్న వాళ్ళ ఆన్సర్ చెప్పాలి, చూస్తున్న వాళ్ళ ఆన్సర్ చెప్పాలి. an integrating digital voltmeter measures. ఇంటిగ్రేటింగ్ వచ్చేసరికి మనకి ఏ వాల్యూస్ ని మెజర్ చేస్తాయి సార్ అంటే ట్రూ యావరేజ్ వాల్యూస్ ని మనకి మెజర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సార్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. నెక్స్ట్, గుడ్ ట్రాన్స్ ఇంపిడెన్స్ ఆంప్లిఫైర్ హైస్, సింపుల్ గా ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ ట్రాన్స్ ఇంపిడెన్స్ ఉంటుంది కదా సార్. ఏ గుడ్ ట్రాన్స్ ఇంపిడెన్స్ యాంప్లిఫైర్ హ్యాస్ ఏముంటుంది సార్? ట్రాన్స్ ఇంపిడెన్స్ యాంప్లిఫైర్ లో లో ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అండ్ లో అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ రెండు లో ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ ఇంపిడెన్స్. రైట్, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి సార్ ఒకసారి. నెట్వర్క్స్ లోంచి ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగాడు. వాట్ విల్ బి ద రీడింగ్ ఆఫ్ అమ్మీటర్? ఈ అమ్మీటర్ యొక్క రీడింగ్ అడుగుతున్నాడు సార్. వాట్ విల్ బి ద రీడింగ్ ఆఫ్ అమ్మీటర్ ఇఫ్ ద ఇన్ ద గివెన్ బిలో ఫిగర్ ఇఫ్ వోల్ట్మీటర్ రీడ్స్ 12 volts. ఇక్కడ వోల్ట్మీటర్ రీడింగ్ ఇచ్చినాడు 12 volts. ఇక్కడ వోల్ట్మీటర్ రీడింగ్ సోర్స్ వోల్టేజ్ కాదు ఇచ్చినది, వోల్ట్మీటర్ రీడింగ్ 12 volts. అప్పుడు అమ్మీటర్ రీడింగ్ ఎంత అంటున్నాడు. లెట్స్ సీ, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 12 volts ఉంది అంటే దీని త్రూ కరెంట్ ఎంత అవుతుంది సార్? ఇక్కడ 12 volts ఉంది అంటే దాని త్రూ కరెంట్ ఎంత అవుతుంది సార్? 12/4 అంటే 3 amperes కరెంట్ వస్తుంది. ఇట్లా 3 amperes కరెంట్ వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా ఉంది సార్, ఈ విధంగా ఉంది సార్. ఇక్కడ వరకు 3 amperes కరెంట్ వచ్చింది. ఇక్కడ 8 ohms ఉంది, ఇక్కడ 3 ohms, ఇక్కడ 1 ohm, అంటే మొత్తం 4 ohms ఉంది. ఈ 3 ఆంపియర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఎంత కరెంట్ డివైడ్ అవుతుందో చూడాలి. వెరీ సింపుల్, దీనికి ప్రాబ్లం ఏం అవసరం లేదు. హై రెసిస్టెన్స్ ఉంటే లో కరెంట్, లో రెసిస్టెన్స్ ఉంటే హై కరెంట్.
ఇక్కడ హై రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ తక్కువ కరెంట్ వస్తుంది. జనరల్ గా ఇక్కడ 1 ఆంపియర్ కరెంట్ వస్తుంది, ఇక్కడ 2 ఆంపియర్ కరెంట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అయితే కరెంట్ డబుల్ అవ్వాలి. లేదా మీరు కరెంట్ డివిడెండ్ రూల్ అప్లై చేస్తా అన్నా సరే 3 ఇంటూ ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్, ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్, 4 1s 4 2s. సో ఇక్కడ నుంచి ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది సార్ అంటే 2 ఆంపియర్స్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. వాట్ హీ గివెన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సైక్లో కన్వర్టర్. సో పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ సార్. మనకి ఏసీ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ఏమో కాన్స్టెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీని మెయింటైన్ చేస్తాం. అదే సైక్లో కన్వర్టర్ లో మనం ఏం చేంజ్ చేస్తామంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది వేరియబుల్ ఉంటుంది సార్, ఓన్లీ ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రమే వేరియబుల్ ఉంటుంది. సో అందుకే ఇట్ ఈస్ ఎ వన్ స్టేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్టర్. సైక్లో కన్వర్టర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్వర్టర్ గా మనం తీసుకోవచ్చు సార్. నెక్స్ట్, సో ఐడియల్ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ హ్యావింగ్ డాష్ రెసిస్టెన్స్ అంటున్నారు సార్. సో ఐడియల్ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏ రెసిస్టెన్స్ అయితే ఉంటుందో సార్, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 వోల్ట్స్ తీసుకుంటే ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే 20కి 20 ఎట్ సైడ్ రావాలి అంటే లోడ్ సైడ్ రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను రెసిస్టెన్స్ పెడితే ఏమవుతుంది సార్, ఖచ్చితంగా ఇక్కడ డ్రాప్ పోతుంది. సో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి అంటే మనకి 0 రెసిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే 20కి 20 అటు సైడ్ మూవ్ అవుతుంది. కాబట్టి దీని యొక్క ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత సార్ అంటే 0 ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ సార్. రైట్, రిమైనింగ్ వాళ్ళ ఆన్సర్స్ చెప్పాలి సార్. సి హియర్ ఆన్సర్స్ చెప్పాలి, ఒకసారి చూడండి. అండ్ ఐడియల్ రెగ్యులేటెడ్ పవర్ సప్లై ఈజ్ వన్ విచ్ హ్యాస్ ఎ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్. జనరల్ గా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇఫ్ ద వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ మినిమం దట్ ఈస్ గుడ్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్, ఇఫ్ ద వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ మాక్సిమం దట్ ఈస్ పూర్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్. అండ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఐడియల్ అని చెప్పాడు. ఐడియల్ అంటే అప్పుడు వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఎంత ఉండాలి సార్ అంటే 0% ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఐడియల్ కేస్. నెక్స్ట్ చూడండి సార్ ఈ క్వశ్చన్. The technique adding precise amount of time between the trigger point and the beginning scope of the sweep CRO. cathode ray oscilloscope లో మనకి ఎలాంటి సిగ్నల్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మీరు ఎప్పుడైతే సిగ్నల్ అప్లై చేసిన తర్వాత కొంతసేపు తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే స్వీప్ సిగ్నల్ ని అప్లై చేస్తాం సార్. ఆ టైంనే ఏం టైం అంటాము అంటే డిలేడ్ టైం అంటాం. నథింగ్ బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి డిలేడ్ స్వీప్ అంటే ఆఫ్టర్ సమ్ టైం తర్వాత ఇవ్వడం వల్ల మనకి సిగ్నల్ లో ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ కానీ సిగ్నల్ అనేది ఎలాంటి కటింగ్ అనేది ఉండదన్నమాట. నెక్స్ట్, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎసెన్షియల్లీ డీల్స్ విత్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఏసీ పవర్ ఎట్. పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్స్ అంటేనేమో తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర యూజ్ చేస్తాం. పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ లైక్ ఎస్సీఆర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర యూజ్ చేస్తాం సార్. మరి మనం యూజ్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసరికి ఎంత అంటే 50 హెర్ట్జ్ వరకు యూజ్ చేస్తాం. రైట్, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి సార్. ఇక్కడ ఫర్ గివెన్ బూలియన్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఇచ్చారు సమ్మేషన్ ఆఫ్ 0 2 4 5 6 సింప్లిఫైడ్ అవుట్పుట్. ఈ సింప్లిఫైడ్ అవుట్పుట్ అడుగుతున్నాడు సార్. వన్స్ సి ఇక్కడ ఎక్స్ YZ, I mean X bar and X. ఇక్కడ Y bar Z bar, Y bar Z, YZ, YZ bar are 0 0 0 1 అలా అయినా వేసుకోవచ్చు. This is 0 1 3 2 4 5 7 6. ఏమేమి ఇచ్చాడు సార్? 0 2 4 5 6 అంతే కదా సార్. సో ఏమేమి చేయొచ్చు సార్ మనము? ఇగో ఇది ఒకటి చేయొచ్చు, ఒక క్వాడ్ వచ్చింది, ఒక పెయిర్ వచ్చింది, ఒక క్వాడ్ ఒక పెయిర్. రైట్, ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ క్వాడ్ కి ఏమొస్తుంది సార్? క్వాడ్ కి ఏమొస్తుంది సార్? ఇక్కడ YZ, ఇక్కడ YZ బార్ అంటే Y వస్తుంది, Y వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ పెయిర్ కి ఏమొస్తుంది సార్? XZ. అప్పుడు డయాగ్రామ్ దీని ప్రకారం తీసుకోవాలి. ఇక్కడ Z వాల్యూస్ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ XY తీసుకోవాలి, అంతే కదా సార్. దెన్ వీ కెన్ గెట్. సో వన్స్ సి ఇక్కడ Z వాల్యూస్ తీసుకొని అక్కడ యాజ్ పర్. సో లెట్స్ డ్రా అగైన్.
లెట్స్ సి ఇలా డ్రా చేయొచ్చు సార్ ఇక్కడ xy ఇక్కడ z అప్పుడు సి ఇక్కడ 0 2 4 5 6 ఇక్కడ ఇది ఒకటి క్వాడ్ వస్తుంది ఇది ఒకటి పేర్ వస్తుంది ఇది z బార్ ఇది z నెక్స్ట్ ఏది వస్తుంది సార్ చూడండి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది xy ఇది వచ్చేసరికి xy బార్ సో దీని నుంచి మనం 4 కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే y బార్ ప్లస్ z ఇంటూ ఇది x బార్ y సార్ x బార్ y xy బార్ సో y బార్ ప్లస్ z ఇంటూ y అనేది వస్తుంది సార్ ఫస్ట్ దే కరెక్ట్ సార్ ఫస్ట్ దే కరెక్ట్ కదా ఒకసారి చూడండి లెట్స్ సి let's draw again once ఇక్కడ x bar and x ఇక్కడ y bar z bar y bar z y z y z bar now 0 2 4 5 and 6 ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ ఏది వస్తుంది సార్ ఇక్కడ z bar వస్తుంది సార్ కామన్ ఇస్ ద z bar ఓకే కామన్ ఇస్ ద z bar నెక్స్ట్ ఈ పేర్ తీసుకోండి సార్ ఈ పేర్ కి ఏమొస్తుంది సార్ ఈ పేర్ కి xy బార్ వస్తుంది xy bar so last one is the correct answer option fourth one is the correct answer next అయిపోయింది సార్ ఆల్రెడీ okay so see this question sir a resistance of the conductor diameter d sir length r anta if the diameter of the conductor is halved length doubled resistance will be అంటున్నాడు మనకి resistance r equal to formula ఏంటి సార్ rho l upon area is nothing but rho l by pi into r square ఇదే కదా సార్ సో ఇక్కడ లెంగ్త్ ఏమైంది డబుల్ అయింది సో rho into 2l by ఇక్కడ రేడియస్ డయామీటర్ హాఫ్ అయింది అంటే రేడియస్ కూడా మనకు హాఫ్ అవుతుంది కాబట్టి పై ఇంటూ ఆర్ బై 2 హోల్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ పైకి 4 పోతే గనక 8 టైమ్స్ ఆఫ్ రో ఎల్ బై ఏ వస్తుంది సార్ నథింగ్ బట్ 8 టైమ్స్ ఆఫ్ ఆర్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో మెన్షన్ చేశాడు సార్ లెంత్ డబుల్ అండ్ డయామీటర్ హాఫ్ దాని ప్రకారం తీసుకుంటే ఈజీ టు గెట్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి సార్ ఈ క్వశ్చన్ జస్ట్ ఈక్వాలెంట్ అడిగాడు సార్ లెట్స్ చెక్ ఇట్ ఏమవుతుంది సార్ ఈక్వాలెంట్ 2 + 1 3 అవుతుంది 3 in parallel with 3 3 in parallel with 3 అంటే 3/2 అవుతుంది ఆర్ 1.5 this 3/2 + 4 ఇవి రెండు మళ్ళీ సిరీస్ లో ఉంటాయి సార్ అంటే 5 in parallel with 5.5 because 4 + 3/2 ఇది చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది సార్ ఎట్లా వస్తుంది సార్ 5 into 5.5/5 plus 5.5 yes సో ఎంత వస్తుంది సార్ ఒకసారి చూడండి 5 into 55/10 ప్లస్ ఇది ఎంత వస్తుంది సార్ 10.5 అంటే 5 into 55 divided by 20.5 సో ఎంత వస్తుంది సార్ అప్రాక్సిమేట్ ఆన్సర్ చూద్దాం ఒకసారి 55 5 5 and 2 and 27 divided by 205 ఈ విధంగా వస్తుంది సార్ ఆన్సర్ ఇట్ రాంగ్ ఎక్కడ మిస్టేక్ చేసినాం సార్ ఇక్కడ 5 సారీ 5 plus let's see sir 5 into 5.5 by 5 plus 5.5 5 into 55 this 10 I taken here sorry this 10 I taken here 5 into 55 divided by 10 into 10.5 yes so 5 ones are 5 twos are 55 by 21 55 by 21 so 21 ones are 21 twos are almost 2 point change నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద హమ్మింగ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద కోడ్స్ హమ్మింగ్ కోడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏదైతే ఎర్రర్ కోడ్ సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఇచ్చారో సార్ వాటిని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసేసుకోవాలి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మన దాని ప్రకారం 4 zeros అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 111 సో ఇక్కడ చూడండి ఇవి రెండు సేమే వచ్చినాయి ఇది సేమే వచ్చింది ఇవి రెండు సేమే వచ్చినాయి సో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి చేంజెస్ వచ్చినాయో చూడండి సార్ ఇక్కడ చేంజెస్ తీసుకుంటే 10 10 01 టోటల్ 3 బిట్స్ అనేవి చేంజ్ అయ్యాయి కాబట్టి టోటల్
ఎన్నిట్లో మనకి కోడ్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే 3 బిట్స్ లో మనకి కోడ్ అనేది డిఫరెంట్ ఇస్తుంది. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ డివైస్, ఇచ్చిన వాటిలలో ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ డివైస్ ఇవన్నీ వోల్టేజ్ సోర్స్, కరెంట్ కంట్రోల్డ్, వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్, but here oscillator, quad oscillator is the only one which is a frequency control device. Next, if input to T flip flop వచ్చేసరికి 200 Hz సిగ్నల్ ఇచ్చారు సార్, then what will be the output signal of the frequency? ఎన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ క్యాస్కేడెడ్ లో ఉన్నాయి అంటే 4 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ క్యాస్కేడెడ్ లో ఉన్నాయి. మనకి ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కనుక తీసుకుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అవుతుంది అంటే హాఫ్ అవుతుంది సార్. మరి ఎన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయి అంటే 4 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్, అంటే f డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ 2 into 4, నథింగ్ బట్ f డివైడెడ్ బై 8 సార్. సో ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ మనకి ఎంత ఇచ్చారు సార్, 200 Hz డివైడెడ్ బై 8 ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎంత వస్తుంది అంటే మనకి 12.5 Hz అనేది వస్తుంది సార్. 12.5 Hz. నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి సార్, ఇది ఫ్రమ్ ద బయాసింగ్ టెక్నిక్స్. Given figure shows a silicon transistor connected as a common emitter amplifier. The quiescent collector voltage of the quiescent collector voltage of the circuit approximately, ee circuit lo quiescent collector voltage or simply this V output voltage we need to calculate. ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే చూడండి, like a potential dividend rule apply చేస్తే ఇక్కడ this 20 volts will be divided for 10k and 5k. So ఏ విధంగా డివైడ్ అవుతుంది సార్, 20 volts into 5000 by 5 plus 10 15,000. So ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది సార్, 20 by 3 6.66666 and so on. Approximately 6.7 volts will be takes place at 5k. 6.7 volts. ఇప్పుడు ఈ లూప్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేయండి సార్, ఈ లూప్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేయండి సార్. దిస్ ఈజ్ 6.7 volts minus VBE taken as 0.7 volts. Yes, next minus this one 10 kilo ohms into what it is called sir, IE is equals to 0. అప్పుడు ఏమొస్తుంది సార్ చెప్పండి. సో దిస్ ఈజ్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 kilo into IE. సో IE is equals to almost 0.6 milliamperes. This is the current what, 0.6 milliamperes. If here the current is 0.6 milliamperes, here also the current is IC also 0.6 milliamperes. If this is 0.6 milliamperes, what is the voltage drop at 10 kilo ohms? What is the voltage drop at 10 kilo ohms? 0.6 milli into 10 kilo, nothing but 6 volts will be dropped here. 6 volts ikkada drop avutundi sir, out of 20 6 volts dropped. So quiescent collector voltage enta avutundi sir ante 20 minus 6, 14 volts is the correct answer. 14 volts is the correct answer. A full scale output of digital to analog converter ఎంత అన్నారు సార్, 20 milliamperes. If the resolution is 80 microampere, then percentage of resolution. So ఇక్కడ percentage of resolution is nothing but 20 into 10 to the power of -3. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు సార్ అంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు, రిజల్యూషన్ ఇచ్చారు సార్ నథింగ్ బట్ ఎంత అంటే 80 మైక్రోఆంపియర్, నథింగ్ బట్ 80 into 10 to the power of -6 ఇచ్చారు సార్. సో ఇప్పుడు జస్ట్ పర్సంటేజ్, ఈ పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది సార్. దీంట్లో ఏది 80 మైక్రో, హౌ మచ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ 20 మిల్లీ, హౌ మచ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ 20 మిల్లీ ఇంటూ 100 పర్సెంటేజ్. సో మిల్లీ గెట్స్ క్యాన్సిల్, ఇంకొక -3 ఉంటుంది, 3 zeros గెట్స్ క్యాన్సిల్ విత్ మిల్లీ. సో 8/20 అంటే ఎంత వస్తుంది సార్, 0.4. So approximately 0.39 వస్తుంది. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ లసాజియస్ ప్యాటర్న్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ఇన్ ఎన్ ఆసిలోస్కోప్. సో లసాజియస్ ఫిగర్స్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం సార్,
ఫ్రీక్వెన్సీ అదే విధంగా ఫేస్ మెజర్మెంట్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం, ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఫేస్. సో ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్లలో ఫేస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి సో ఇచ్చిన ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఫ్రీక్వెన్సీ మెజర్మెంట్స్ సార్. రైట్, ఇక్కడ చూడండి సార్, ది కన్వర్షన్ ఆఫ్ దిస్ బైనరీ టు ఆక్టల్, ఆ బైనరీని ఆక్టల్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి, బట్ ఇక్కడ పాయింట్ కూడా ఇచ్చాడు సార్. సో టెల్ మీ సార్ హౌ వి కెన్ క్యాలిక్యులేట్. జస్ట్ సింపుల్ సార్, ఆక్టల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 3 డివైసెస్ తీసుకోవాలి, 3 ఎలిమెంట్స్, ఇక్కడ 3 ఇక్కడ 3, ఇట్ సైడ్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఈ విధంగా తీసుకోవాలి, ఇక్కడ 3, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక 0 యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇది 1, ఇది 7, ఇది వచ్చేసరికి 4 5, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి 2, సో 2571. సో ఇందులో డైరెక్ట్ గా ఇదే వచ్చేసింది సార్, అంతే 2571. Very simple question, sir. Thyristor is a semiconductor switch which is, thyristor nothing but our SCR, unidirectional or bidirectional? Simple sir, very simple, unidirectional but bistable device. మీరు SCR అంటే డెఫినేషన్ లోనే వస్తుంది. Right? Voltmeter sensitivity is expressed in, voltmeter sensitivity expressed in ohms per volts sir. Sensitivity formula also మీరు CRO లో కూడా sensitivity formula చూస్తారు, దానికి డైరెక్ట్లీ the sensitivity formula or దాని యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి సార్ అంటే ohms per volts, ohms per millivolts, like that. నెక్స్ట్ ఐజీబీటీ టర్మినల్స్ అడుగుతున్నారు సార్, డైరెక్ట్ గా మనకు ఐజీబీటీ టర్మినల్స్ అడుగుతున్నారు. ఐజీబీటీ టర్మినల్స్ కనుక చూసుకుంటే మనం బీజేటీ, మాస్ఫెట్, ఐజీబీటీ ఇవి రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే వచ్చేది ఐజీబీటీ సార్. ఐజీబీటీ కనుక తీసుకుంటే మనకి పక్కాగా ఏముంటుంది సార్, ఇక్కడ గేట్ టర్మినల్ ఉంటుంది, అదే విధంగా ఎమిటర్ అండ్ కలెక్టర్. సో గేట్, ఎమిటర్ అండ్ కలెక్టర్ ఇస్ ద ఐజీబీటీ టర్మినల్స్ సార్. నెక్స్ట్, సో ఇది మెజర్మెంట్స్ కి సంబంధించిన ఫస్ట్ బేసిక్ చాప్టర్ నుంచి క్వశ్చన్ సార్. క్లోజ్నెస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ రీడింగ్ అప్రోచెస్ టు ద ట్రూ వాల్యూ క్వాంటిటీ బీయింగ్ మెజర్డ్. నథింగ్ బట్ మన మెజర్డ్ వాల్యూ ట్రూ వాల్యూ దగ్గరగా ఉంటే దాన్ని ఏమంటున్నాం సార్, ఈజ్ నథింగ్ బట్ అక్యురసీ. అక్యురేట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఇఫ్ మెజర్డ్ వాల్యూ ఇస్ నియర్ టు ద ట్రూ వాల్యూ దాన్ని అక్యురేట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటాం సార్. సో ఇక్కడ ఇంకో సింపుల్ క్వశ్చన్ సార్, ఒక చిన్న కెపాసిటెన్స్ అనేది ఒక లార్జ్ కెపాసిటెన్స్ తో ప్యారలల్ లో ఉంటే వాట్ విల్ ద కంబైన్ కెపాసిటెన్స్. సో కెపాసిటెన్స్ ప్యారలల్ లో ఉంటే డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తారు సార్, మీరు ఎడిషన్ చేస్తారు. ఎడిషన్ చేసినప్పుడు వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? పక్కాగా వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సార్. నెక్స్ట్, యానోడ్ కరెంట్ ఇన్ ఎస్సీఆర్. ఎస్సీఆర్ లో మనకి యానోడ్ కరెంట్ దేని యొక్క కాంబినేషన్ అంటున్నారు సార్. సో ఎస్సీఆర్ కాంబినేషన్ ఏమేమి ఉంటుంది, పక్కాగా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, అదే విధంగా హోల్స్ యొక్క కాంబినేషన్ అనేది ఉంటుంది సార్, ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్ కాంబినేషన్. సో ఇక్కడ ఇంకొక సింపుల్ క్వశ్చన్ అడిగాడు సార్, ఏ కెపాసిటర్ కెన్ స్టోర్ 100 కూలుమ్ మైక్రో కూలూమ్స్ ఆఫ్ చార్జ్. అంటే చార్జ్ ఇచ్చారు, ఎంత ఇచ్చారు అంటే 100 మైక్రో కూలూమ్స్ ఇచ్చారు సార్. అదే విధంగా వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ప్లేట్ ఎంత ఇచ్చాడంటే 10 volts ఇచ్చాడు, కెపాసిటెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. మనకి ఏంటి సార్ ఫార్ములా, చార్జ్ Q ఈక్వల్ టు C ఇంటూ V. సో దీని నుంచి 100 ఇంటూ 10⁻⁻6/10. సో 0 0 క్యాన్సల్ సార్, నథింగ్ బట్ ఎంత మైక్రో, 10 microfarad. So capacitance equal to 10 microfarad. Simple question sir. Charge Q equal to C into V నుంచి మనకి క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ఆల్ఫా, బీటా అండ్ గామా మధ్యలో రిలేషన్ సార్. సో మనం కనుక చూసుకుంటే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఏం సార్, బీటా స్టార్ ఇంటూ గామా. సో ఈ బీటా స్టార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటి అంటే బేస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫ్యాక్టర్ సార్. సో ఇక్కడ మనకి బీటా వాల్యూ ఇచ్చాడు, నాకు ఆల్ఫా కావాలి, ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సార్, ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు బీటా బై 1 ప్లస్ బీటా, అదే బీటా ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా.
సో ఇక్కడ మనకి బీటా ఇచ్చాడు సార్, బీటా ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు సార్ 50 ఇచ్చాడు. సో మనకి ఏం కావాలి, ఆల్ఫా కావాలి. ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు బీటా డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ బీటా ఈక్వల్ టు 51, దట్ ఈక్వల్ టు బేస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫ్యాక్టర్ బీటా స్టార్ ఇంటూ ఎమిటర్ ఇంజెక్షన్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఇచ్చారు సార్ 0.995. సో మనకి బీటా స్టార్ కావాలి సార్, ఇది 50 డివైడెడ్ బై 51 చేసి ఈ 0.995 ని మనం డివైడ్ చేస్తే గనక మనకి బీటా స్టార్ వస్తుంది సార్. సో ట్రై చేశాను, సో 0.985 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సరే సార్. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి సార్ ఒకసారి. ద 6 volts GNR diode, జనరల్ గా GNR diode బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ 6 volts ఏ ఉంటుంది. షోన్ ఇన్ ఫిగర్ హ్యాస్ జీరో రెసిస్టెన్స్, జీరో GNR రెసిస్టెన్స్, GNR రెసిస్టెన్స్ జీరో అంట సార్. అండ్ నీ కరెంట్ ఆఫ్ 5 milliamperes, నీ కరెంట్ ఆఫ్ 5 milliamperes, the minimum value of load resistance that the voltage across it does not fall below 6 volts. 6 volts కన్నా కిందికి రావద్దు అంటే ఈ లోడ్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి అంటున్నారు సార్. సో లెట్స్ సీ సార్ హౌ వి కెన్ క్యాలిక్యులేట్ సార్. సో ఇక్కడ మనకి జీనార్ డయోడ్ ఆపరేట్ అవుతుంది అంటే అది కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ లాగా ఆపరేట్ అవుతుంది సార్. ఎప్పుడు కూడా వోల్టేజ్ కాన్స్టెంటే. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చిన వోల్టేజ్ ఎంత వోల్టేజ్ అంటే 6 volts సార్. సో మనకి ఇక్కడ కరెంట్ ఐఎల్ కావాలి. అదే విధంగా వాడు నీ కరెంట్ కూడా ఇచ్చాడు సార్. నీ కరెంట్ ఎంత ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ వెళ్ళే కరెంట్ 5 milliamperes ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ 6 volts అయింది అంటే ఈ నోడ్ వోల్టేజ్ కూడా ఎంత అంటే 6 volts సార్. సో ఇక్కడ మనకి టోటల్ కరెంట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఎంత వస్తుంది సార్ కరెంట్ ఈక్వల్ టు 10 - 6 డివైడెడ్ బై 50, నథింగ్ బట్ 4 డివైడెడ్ బై 50 సార్. సో 4 డివైడెడ్ బై 50 ఇంటూ 100 కనుక తీసుకుంటే మనకి ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే ఇది 40. సింపుల్లీ ఇక్కడ కరెంట్ వచ్చేస్తుంది సార్ మనకి. ఇది సింపుల్లీ 4 డివైడెడ్ బై 50 తీసుకుంటే కరెంట్ వస్తుంది సార్. వాట్ ఇస్ ద కరెంట్? 4. సో సింపుల్లీ 2/25. సో 0.08 ఆంపియర్స్ వస్తుంది సార్. సో నథింగ్ బట్ అది 0.08 అంటే 80 milliamperes సార్. సో ఇక్కడ 5 milliamperes పోయింది అంటే ఇట్ సైడ్ వచ్చే milliamperes ఎంత అంటే 75 milliamperes. సో ఇక్కడ మనకి వోల్టేజ్ తెలుసు, రెసిస్టెన్స్ తెలియదు, కరెంట్ తెలుసు. సో V ఈక్వల్ టు కరెంట్ I is nothing but 75 milliamperes into లోడ్ రెసిస్టెన్స్ RL. సో మనకు RL కావాలి కాబట్టి RL ఈక్వల్ టు 6 డివైడెడ్ బై 75 ఇంటూ ఇక్కడ 1000 సార్. రైట్ సార్. సో 3 2s 3 25s 25 1s 25 4s 4 2s 80 is the correct answer. 80 is the correct answer. కొంచెం పెద్ద క్వశ్చన్ సార్, డిప్లొమా లెవెల్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది, కొంచెం పెద్ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఇది కూడా సేమ్ క్వశ్చనే సార్. ఒకటే క్వశ్చన్ 2 times రిపీట్ అవ్వడం జరిగింది. బేస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫ్యాక్టర్ అడిగారు. సేమ్ క్వశ్చన్ ఇంతకు ముందు ఏదైతే చూసామో అదే క్వశ్చన్ రిపీట్ అవ్వాలి. ఇందాక అడిగారు కదా సార్ ఏదైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయని, ఇది ఒకటే సార్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ చూడండి సార్, ఇక్కడ UJT మే బి యూజ్డ్ యాజ్, జనరల్ గా యూని జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ ఏ సాటూత్ వేవ్ జనరేటర్ అని జనరల్ గా చెప్పుకుంటాం సార్. సో UJT ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం సార్? సాటూత్ వేవ్ ని జనరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. వెరీ గుడ్ నాగరాజు, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చూడండి సార్, ఇది 127. ట్రయాక్ కెన్ పాస్ ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ డాష్ ఆఫ్ సైకిల్ త్రూ ద లోడ్. ట్రయాక్ అనేది పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ని పంపిస్తుందా, నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ని పంపిస్తుందా అంటే మీ అందరికీ తెలుసు ట్రయాక్ అనేది బై డైరెక్షనల్. మనం పాజిటివ్ నెగటివ్ రెండింటిని ఆపరేట్ చేయొచ్చు. అది యాంటీ ప్యారలల్ SCR, ఒక SCR 1 పాజిటివ్ అనుకుంటే ఇంకో SCR నెగటివ్ ని. సో ఇదంతా మీకు తెలుసు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ట్రయాక్ పైన ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు సార్. సో ఆన్సర్ ఏది సార్ అంటే బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చూడండి సార్ ఇది. సో మనకి BJT బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్, దాని యొక్క డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి సార్ అంటే ఈ BJT లోనే మనకి ఎర్లీ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది సార్. ఎర్లీ ఎఫెక్ట్ రావడం వల్ల BJT అనేది డ్యామేజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫెట్ కనుక చూసుకుంటే ఫీల్డ్ ఎఫెక్టివ్ ట్రాన్సిస్టర్ లోనే మనం పించ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అనేది చూస్తాం. మీరు అక్కడ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఒకటి చూస్తారు సార్. ఆ ఫార్ములా ఎందులో ఉంటుంది అంటే JFET లోనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్
లైట్ యాక్టివేటెడ్ సిలికాన్ కంట్రోల్ రెక్టిఫైర్ LASCR ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం ఇక్కడ ఏం ఉంటుంది అంటే ఇందులో పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అనేది ఉంటుంది సార్. సో దాన్ని బట్టి మనం చూసుకుంటే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇదే అవుతుంది సార్. P = 3, Q = 4, R = 1 and S = 2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బులియన్ ఫంక్షన్ ఒకటి ఇచ్చాడు సార్, దీని ఈక్వాలెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు సార్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ వెళ్ళడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది, ఆన్సర్ టు క్వశ్చన్ వెళ్ళడానికి కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది. సో విచ్ ఈస్ కరెక్ట్, ఎలా చేస్తే బెస్ట్ సార్? సో ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు సార్. మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే క్వశ్చన్ నుంచి ఆన్సర్ వెళ్తే ఇక్కడ సి అనేది మిస్ అయింది సార్. అంటే ఇక్కడ 1 రాసుకుంటే దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే C + C బార్ ప్లస్ A × B + B బార్ × C. ఇలా చేసినా మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. లేదా అంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటా అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ దాని నుంచి AB కామన్ తీస్తే C + C బార్ 1 అవుతుంది సార్, ప్లస్ A × B బార్ C. A × B బార్ C. అప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ AB + AB బార్ C కదా సార్, అప్పుడు కామన్ చేస్తే సో ఇక్కడ A కామన్ తీసేస్తున్నాను సార్. సో B + B బార్ C ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి A × B + B బార్ × B + C, నథింగ్ బట్ AB + AC అదే వస్తుంది సార్. రైట్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు సార్. వాట్ హియర్ B + B బార్ C is equals to B + C. జనరల్ గా ఈ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చిన ఛాన్సెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి సార్. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ యాజ్ ఏ డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ ఇచ్చారు సార్. అదే విధంగా కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో కూడా ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ కామన్ మోడ్ గెయిన్ అంటున్నారు సార్. సో మనకి కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో = ఫార్ములా ఏంటి సార్? 20 log base 10 డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ టు ద కామన్ మోడ్ వోల్టేజ్ గెయిన్. సో ఇక్కడ కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ dB ఇచ్చారు సార్. ఎంత అంటే 80 dB. సో ఇక్కడ కూడా మనం తీసుకుంది డీబీలలోనే తీసుకున్నాం సార్. సో 21 24 ఇక్కడ 10 కింద ఉంది కాబట్టి ఇటు సైడ్ వస్తే 10⁴ అవుతుంది సార్. దట్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ ఎంత ఇచ్చారు సార్ అంటే 20,000 ఇచ్చారు సార్. సో కామన్ గెయిన్. సో 4 zeros gets cancelled. So common gain is equals to 2. Common gain is equals to 2. Yeah, Rajamallav, Narendra, hi. Next question చూడండి సార్. 3-phase bridge rectifier has the average output voltage. Average output voltage ఇచ్చారు సార్. అప్పుడు maximum line voltage అడుగుతున్నారు సార్. We are asking line voltage, maximum line voltage. So what is the formula sir? So 3-phase bridge rectifier is nothing but average output voltage = 3 times of V maximum line voltage by pi. So మనకు వచ్చేదే లైన్ వోల్టేజ్ సార్. సో ఇక్కడ V0 ఎంత ఇచ్చారంటే 286.48 into pi is nothing but 3.14 divided by 3. సో అప్రాక్సిమేట్ గా తీసుకుంటే మనకి 299 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది సార్. సో నథింగ్ బట్ 300 volts. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది వెరీ సింపుల్ సార్. RC ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఆసిలేటర్, మీకు అది వచ్చిన వెంటనే మీకు తెలుసు వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ షిఫ్ట్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇస్ 180 degrees. క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. ఇన్ RC ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఆసిలేటర్ యూజింగ్ BJT, oscillations happens at the frequency where the feedback network shift the phase of the amplifier output by how much degrees sir? Generally 180 degrees phase shift. You know that. In series RLC circuit, low frequency of the circuit will be. మనం సిరీస్ RLC సర్క్యూట్ కనుక తీసుకుంటే సార్ మనకి ఇక్కడ రిజనెంట్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటే ఎబోవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే XL ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సార్, XC డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది ఎబోవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఏ నేచర్ ఉంది సార్ ఎబోవ్ ని ఫ్రీక్వెన్సీ నేచర్? ఇండక్టివ్. అదే బిలో ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకుంటే XL డిక్రీజ్ అవుతుంది సార్, XC ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏ నేచర్ ఉంటుంది అంటే కెపాసిటివ్ నేచర్ ఉంటుంది సార్. రిజోనెన్స్ మీద పక్కాగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సార్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి సార్. ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సర్క్యూట్ what is the voltage across 2 kilo ohm resistor? ఇక్కడ 2 kilo ohm resistor దగ్గర వోల్టేజ్ ఎంత అంటున్నారు సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ బ్రిడ్జ్ చూస్తే 1 × 6 6 2 × 3 6. సో బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ కాబట్టి దీన్ని రిమూవ్ చేయండి సార్. ఇది రిమూవ్ చేస్తే వెరీ సింపుల్, ఈ 12 volts సోర్స్ అక్రాస్ గా
12 వోల్ట్స్ అక్రాస్ గా ఒక 1 కిలో ఓం ఉంది, ఒక 2 కిలో ఓం ఉంది. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ 3 కిలో ఓం 6 కిలో ఓం ఉంది, మనకి ఇది అవసరం లేదు, ఇక్కడ వోల్టేజ్ కావాలి. సింపుల్ గా వోల్టేజ్ డివిడెండ్ రూల్ అప్లై చేయండి. ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఉంటే హై వోల్టేజ్ ఆర్ టోటల్ వోల్టేజ్ ఇంటూ వోల్టేజ్ అక్రాస్ 2 కిలో ఓం బై ద టోటల్ రెసిస్టెన్స్ 3 కిలో ఓం. 2 ఎంత అవుతుంది సార్? 3 1s 3 4s 4 2s 8 వోల్ట్స్. ఆన్సర్ వచ్చేసి 8 వోల్ట్స్ అవుతుంది. మీరు ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, చాలా ఈజీ. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. నెక్స్ట్, డాష్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే అంతా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేది. అమ్మీటర్ అనేది ఇంటిగ్రేటెడ్ కాదు, ఇండికేట్ చేస్తుంది. వోల్ట్ మీటర్, వాట్ మీటర్ అవన్నీ కూడా ఇండికేటింగ్ చేస్తాయి. మన ఇంట్లో ఉన్న వాట్ అవర్ మీటరు, ఆంపియర్ అవర్ మీటరు ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి? ఒక పర్టికులర్ టైంలో అయిన రీడింగ్ ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాయి, అది ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాయి. సో మీ అందరికీ తెలుసు, వాట్ అవర్ మీటరే కాదు, ఇంకా ఆంపియర్ అవర్ మీటర్ కూడా ఇంటిగ్రేటెడ్ టైప్ కిందకే వస్తుంది సార్. సో ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇన్ ద సర్క్యూట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్, వాట్ ఈస్ ద V01 అంటున్నాడు సార్. V01. సో V01 మైనస్ V02. సో ఇక్కడ చూడండి సార్, ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ కరెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. కరెంట్ I ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది అంటే V1 మైనస్ V2 బై 10 కిలో వస్తుంది సార్. నెక్స్ట్ మనం ఇదంతా లూప్ కరెంటే సార్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. ఇప్పుడు వీటికి అప్లై చేస్తున్నాను V01. సో ఇక్కడ కరెంట్ I ఈక్వల్ టు కనుక రాసుకుంటే ఏమొస్తుంది అంటే V0 మైనస్ V02 డివైడెడ్ బై 20 ప్లస్ 20 ప్లస్ 10, నథింగ్ బట్ ఎంత అంటే 50 కిలో సార్. మనకు కావాల్సింది ఇది కాబట్టి కరెంట్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సార్ ఈ ప్లేస్ లో. V1 మైనస్ V2 బై 10K. సో ఇక్కడ KK క్యాన్సల్, 0 0 క్యాన్సల్. సో V01 మైనస్ V02 ఈక్వల్ టు 5 టైమ్స్ ఆఫ్ V1 మైనస్ V2, నథింగ్ బట్ 5 టైమ్స్ ఆఫ్ V1 minus V2 sir. The principle of Q meter is based on general ga Q meter, quality factor meter, the basic principle based on the series resonance. This is direct question, directly from the notes. సో పిఎన్ జంక్షన్ ఈజ్ ఏ, పిఎన్ జంక్షన్ కనుక తీసుకుంటే మనకి ఇది కరెంట్ ని ఏ విధంగా అలో చేస్తుంది సార్? ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ లో మాత్రమే అలో చేస్తుంది, నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ యూని డైరెక్షనల్ స్విచ్ సార్, యూని డైరెక్షనల్ స్విచ్. నెక్స్ట్ 6-bit ladder circuit, digital to analog converter, maximum output voltage ఇచ్చారు సార్. maximum output voltage is nothing but full scale voltage. what is the output for this network అంటున్నాడు. సో మనం ఏం రాసుకుంటాం సార్? V full scale output voltage by 2 to the power of n minus 1 into, ఇక్కడ డిజిటల్ లోకి కన్వర్షన్ చేయండి సార్. 2 power 0 into 1 plus 2 square 2 cube 2 power 4 అంటే 16 plus 2 power 5 32, 2 power 6 is nothing but 64. 60 70 81 అంటే 810 divided by 2 power 5 అంటే 32. 64 minus 1 is nothing but 65. సో 810 by 65 చేస్తే మనకు అప్రాక్సిమేట్ గా 6.5 అనేది వస్తుంది సార్. సో ఇక్కడ 4-bit సింక్రనస్ కౌంటర్ అంటున్నాడు సార్, అసింక్రనస్ కాదు. సింక్రనస్ కౌంటర్ అంటే అన్నిటికీ ఎట్ ఎ టైం ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం, అదే అసింక్రనస్ అంటే ఒకదానికి ఇవ్వడం. సింక్రనస్ కాబట్టి ఒకదానికి ప్రాపగేషన్ డిలే ఉంది అంటే ఒక స్టేట్ చేంజ్ అవ్వాలి అంటే సేమ్ అంతే ఉంటుంది సార్, ఎందుకంటే అది సింక్రనస్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సార్, స్క్వేర్ వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు. ఇది క్లాంపర్ సర్క్యూట్ సార్. క్లిప్పర్ ఏమో ఈ సిగ్నల్ ని క్లిప్ చేస్తుంది, అంటే పాజిటివ్ పార్ట్ ని కానీ నెగిటివ్ పార్ట్ ని కానీ క్లిప్ చేస్తుంది. బట్ క్లాంపర్ ఏం చేస్తుంది? ఇది ఏదైతే సిగ్నల్ ఉంటుందో ఈ సిగ్నల్ ని పైకన్నా పంపించడం కానీ కింది కన్నా పంపించడం కానీ చేస్తుంది. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ సైడ్ ఏదైతే డయోడ్ ఉందో సార్, ఆ డయోడ్ ని బట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ డయోడ్ ఎటు చూస్తుంది? పైకి చూస్తుంది. సో ఉన్న సిగ్నల్ ఎటు పంపిస్తుంది అంటే పైకి పంపిస్తుంది సార్. సో దాని ప్రకారం మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి -10 volts ఉంది సార్. సో -10 volts ఉంది కాబట్టి మనం ఏం రాస్తామంటే ఈ ఫస్ట్ సిగ్నల్ కి 20 మైనస్ ఆఫ్ -10, అదే విధంగా కింది దానికి ఏం రాస్తామంటే -20 మైనస్ ఆఫ్ -10.
సో ఇది నథింగ్ బట్ ఇది 30 వోల్ట్స్ అవుతుంది సార్ పాజిటివ్ పీక్. నెగిటివ్ పీక్ ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే -20 + 10 నథింగ్ బట్ -10. సో మినిమం వచ్చేసరికి -10 సార్, మాక్సిమం వచ్చేసరికి 30. సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ అవర్ ఏపీ సెట్ ఈసీ. కొన్ని మైక్రో కంట్రోలర్ క్వశ్చన్స్ మిస్ అయినాయి సార్, అవి కూడా నేను చెక్ చేయించాను, మోస్ట్లీ కరెక్టే ఉన్నాయి. సో ఈసీలో అబ్జెక్షన్ లో ఏంటంటే ఒక క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది అంతే సార్, రిమైనింగ్ అన్ని నార్మలే. బట్ ఇందులో ఎలక్ట్రికల్ ఈడిసి, అనలాగ్, డిజిటల్, నెట్వర్క్స్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి సార్. నెక్స్ట్ వేరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఈ క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. జనరల్ గా చెప్పాలంటే ఈజీ క్వశ్చన్ పేపర్. ఈ క్వశ్చన్స్ రిమైనింగ్ వాటికి కూడా రిపీట్ అవ్వచ్చు. అంటే ఎలా అంటే ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి క్వశ్చన్ పేపర్ ఈజీగా వస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది సార్. ఆయన కమ్యూనికేషన్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, కమ్యూనికేషన్ రాడార్ అవన్నీ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కనకయ్య సార్. నెక్స్ట్ ఈడిసి అండ్ డిజిటల్ అండ్ నెట్వర్క్ సార్ సంపత్ సార్ మేము కంప్లీట్ చేసాము. ఒక మైక్రో కంట్రోలర్ ఒక్కటే మిగిలిపోయింది సార్, అవి కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్సే ఉన్నాయి సార్. రైట్, ఒకసారి మళ్ళీ ఎవరైతే ఈ వీడియోని ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు కూడా సంపత్ సార్ నేను స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఒకసారి మీరు కూడా చూసుకుంటే మంచిది. ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బై బై టు ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.